9th standard, are you ready? Shall we continue that? In the previous class, I took the atmosphere, the composition of atmosphere as well as the structure of atmosphere. Can you remember? What are the 5 layers of atmosphere? Yes, troposphere, stratosphere, mesosphere. Okay, then 4th one is what? Say thermosphere, and the 5th one is exosphere. Very good, children. You are remembering. Okay, shall we go to weather and climate? Understand? Now, next. Weather and climate. Weather and climate are the terms which related to the atmospheric condition. Understand? This weather and climate, both of them, they are related to this atmosphere. What is weather condition? Weather condition is the day-to-day this, what we can say. For an example, a short period of time. இன்னைக்கு நாளைக்கு இந்த ஒரு வாரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது 1 week அப்படி சொல்லும்போது அப்போ climate அப்படி சொல்லக்கூடாது. The weather. அதனால தான் in television also we can see every day they say the weather news பார்த்துருக்கோம்ல, லாஸ்ட் முடியும் போது என்ன சொல்லுவாங்க? climatic condition சொல்லுவாங்களா? No, weather report அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ எவ்ரிடே டே டு டே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காலநிலை சொல்கிறோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெதர் ரிப்போர்ட். ஓகே, தட் இஸ் த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம். வாட் இஸ் கிளைமேட் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, கிளைமேட் இட் வில் டேக் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். இப்போ சைக்ளோன், மான்சூன், இப்போ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் சீசன் சொல்கிறோம்ல, தே ஆர் கால்ட் அஸ் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். So first of all, you have to understand what is weather and what is climate. Okay, weather we can say for a short period of time, that is day to day life. Adha patti solradhu weather condition. Understand? Weather report. And climatic condition sollumbodhu it will take a long period of time. Understand? The season, the monsoon, adala sollumbodhu that is called as what we can say climatic condition. Understand? So there are differences between two, weather and the climate, that you have to understand first. Next we will see. There are many factors that influence the weather and climate. What are the factors? First one, distance from sea. Distance from the equator. Second one, altitude. Third one, nearness to the sea. And fourth one, mountain barriers. The heading you can answer. You can write the points. Another I am writing here. Then cloud cover. Then sixth one, nature of the prevailing winds. Then mountain barrier. Then cloud cover. Seventh one, ocean currents. And eighth one, natural vegetation. So these are the factors for the which affecting climate, weather and climatic condition. What are they? You just read it out from the board. Distance from the equator,
altitude, nearness to the sea, nature of prevailing winds, mountain barrier, cloud cover, ocean currents and natural vegetation. One by one we'll see. First one, distance from the equator. Here the sun, equator, the three lines passes, the three imaginary lines passes through the earth. Nama paathom, the vertical lines, understand? So they are called as the horizontal lines. Okay, they are the equator. Okay. Understand, the equator, the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn, there are vertical lines as well as the horizontal lines, the latitudes and the longitudes. The equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn, they are called as latitudes. Okay, இப்படி போற lines, இப்படி வந்துதான் the longitudes. Understand, the sun rays fall vertically on the equator. Vertically na direct. Understand, நேரா படுது. So it will be hot near the equator. So but the shape of the earth is spherical. Understand, so the sun, if the sun rays fall vertically on the equator, other places la eppadi irukum sun oda rays, it will fall slantingly. So other places will get somewhat more heat kadiyadu. Understand, somewhat warm condition. Understand, that is near the poles we can say. Near the poles it will because of the it is far away from the equator, because of the spherical shape of the earth, we can say the vertical rays of the sun on the equator, it will be very heat. The poles, near the poles, the sun rays fall slantingly. Slanting விழும், அதனால near the poles it will be not more heat. Understand, so this is the equator are warmer than the place near the poles. So this is the distance from the equator. Equator பக்கத்துல இருக்கிற ஏரியாலாம் எப்படி இருக்கும், ஹாட்டா இருக்கும். ஈக்குவேட்டர் லைன்லேருந்து தூரம் இருக்க ஏரியாலாம் எப்படி இருக்கும், வெதர் கண்டிஷன், கிளைமேட் எப்படி இருக்கும், சம்வாட் வார்ம். அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்காது. Okay, that is first one. And second one is altitude. Altitude is otherwise called as height. Height, மேலே போக போக மவுண்டனில் போக போக எப்படி இருக்கும், the temperature will be degrees. அதான் மலைக்கெல்லாம் நம்ம போனோம்னு சொன்னால், மவுண்டன்லாம் நம்ம போனோன்னா இட் வில் பி சில். கொடைக்கானல், ஊட்டி, ஏற்காடு, இல்லை ஷிம்லா, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், ஹிமாலயா, அங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குது, it is chill condition. Understand, weather condition. Okay, because of what? Because the temperature will be degrees. If we going on altitude na height மேலே போக போக the temperature will be degrees. Understand, so it is called as the normal lapse rate. It is called as normal lapse rate. Then next one, and nearness to the sea. What is nearness to the sea? Sea பக்கத்துல இருந்தோனா. Okay, nearness to the sea. The climate of the place varies according to the nearness to the sea. Understand, if the coastal area means near the on the banks of the sea. Understand, banks na கரையோரம் சொல்றோம்ல, the coastal areas. Those coastal areas will be what we can say, having the maritime climate, equable climate. Understand, experience equable climate. Understand, but the areas exterior, understand, far away from the sea, those places will have somewhat heat. The temperature will be more. Understand, because they will have the continental type of climate. இங்கே nearness to the sea பக்கத்தில் இருக்க ஏரியாவில் ஈக்குவபிள் climate, மேரிடைம் climate கூட நம்ம சொல்லலாம், கோஸ்டல் ஏரியாஸ். பட் கடலோரத்துலேருந்து உள்ளுக்குள்ளே லேண்டுக்குள்ளே நம்ம போனோம்னு சொன்னால் they are having the continental type of climate. Okay, next one, nature of the prevailing winds. Here the wind changes the climatic of the place condition based on the
from which they are blow. Okay, எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா the wind blows from a warm region. warm regionனா ஹீட்டாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து காற்று அடிச்சுதுன்னு சொன்னால் அது எப்படி இருக்கும்? அந்த காற்று எப்படி இருக்கும்? சூடாக இருக்கும், வார்மாக இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சில்லுன்னு இருக்கிற நேரத்தில் காற்று அடிச்சதுன்னா வில் ஃபீல் சம்வாட் கோல்டு. இப்போ நவடேஸ் ஏர் எப்படி இருக்குது? அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்குது? சில் கண்டிஷன் பிகாஸ் ஆஃப் த வெதர் கண்டிஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ குளிருது நமக்கு, இல்லை ஏசியில் நம்ம போடுறதே இல்லை. காற்று எப்படி அடிக்குது? பிகாஸ் ஆஃப் தட் இஸ் நியர் த ப்ரிவைலிங் விண்ட்ஸ். விண்டு எப்படி காற்று எப்படி அடிக்குதோ, ஹீட்டு இருக்கிற பிளேஸ்லேருந்து காற்று அடிச்சுதுன்னு சொன்னால் ஹீட்டாக இருக்கும், வார்மாக இருக்கும். கோல்டு ஏரியாவிலேருந்து காற்று அடிச்சதுன்னு சொன்னால் இட் வில் பி கோல்டு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஆன்ஷோர்னா என்ன? ஷோர், சீஷோர் பக்கத்தில் இருந்து காற்று அடித்தா அதான் பீச்சுக்கெல்லாம் சம்மர் சீசனில் எங்கே போவாங்க? நிறைய பேர் நம்மலாம் எங்கே போகிறோம்? பீச்சுக்கு போனால் நல்லா காற்று சில்லுன்னு காற்று அடிக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல. ஸோ ஆன்ஷோருக்கு நம்ம போனோன்னு சொன்னால் we can feel the chill weather. and if we go to offshore, கடலோரத்தில் விட்டு நம்ம தாண்டி இருந்தோம்னு சொன்னால் we can feel the warm. Understand? Warm condition, dry condition, that is. Okay, then next one, mountain barriers. What is mountain barriers? Mountain hill area. Understand? The location of the mountain influences the climatic condition of the place. The mountain change, the mountain and they are act as a natural barriers. So for an example, Himalayas எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் ஏஷியா, சென்ட்ரல் ஏஷியாலேருந்து வர கோல்டு விண்ட்ஸை the Himalaya, it stop the cold winds which comes from the central Asia. இல்லைன்னா நம்மளோட கண்ட்ரி இந்தியா எப்படி இருக்குமா? அப்படியே குளிராக இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரஷ்யாலலாம் ரொம்ப குளிர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன்னா அது ஹிமாலயாஸ்க்கு மேலே இருக்குது, சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் இருக்குது. நம்மளோட அந்த கோல்டு விண்ட்ஸை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுதான்? ஹிமாலயா இட்ஸ் லைக் அ பேரியர்னா தாங்கிக்குது. Okay, so mountain barrier. So it's prevent the entry of the cold winds from the Central Asia, that is into our country. Okay, so அதனால தான் நம்மளுக்கு mountain barrier, they are very important. Okay, so and also it stop the monsoon. அதே மாதிரி சில் காற்று அடிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த மவுண்டன் என்ன பண்ணுது? தடுத்து அந்த இடத்துக்கு மழையை கொடுக்குது. Understand? So mountain barriers is also one of the factor for the weather and climatic condition. The next one is cloud cover. We'll see cloud cover. Clouds refer to a large amount of radiation from the sun. Sunலேருந்து வர ரேடியேஷனை cloud தான் நம்மளுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுது. Cloudsனா என்ன? மேகம். You all know, very good, நீங்கள் சொல்கிறீங்க. Understand? So it prevents the entry of the heat from sun to the earth's surface. Okay, so this is if there is no clouds அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ the sun rays will be directly affect the surface of the earth. So நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஹாட்டாக இருக்கும். will feel somewhat, the temperature will be more. Understand? ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். So these clouds, they are prevent the heatness from the radiation from the sun to the surface of the earth. அதனால தான் நம்மளுக்கு cloudy sky, clouds நிறைய மேகமாக இருக்குது, மழை வரப்போது போல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. வானத்தில் ஸ்கையில் cloud இருந்தாலே என்ன? will feel somewhat, the temperature will be low. Understand? The next one, ocean currents. The warm ocean currents raise the temperature. வார்ம்னாலே நான் ஹீட். அது அந்த காற்று அடிச்சதுன்னு சொன்னால் ஓஷன்லேருந்து அடிக்கிற காற்று தான் ஓஷன் கரண்ட். எப்படி இருக்குமா? The temperature will be heat. Understand? Nearby the coastal areas. While the cold currents occur, the temperature will be low. So the ocean currents also one of the factor for the climate and weather condition. Then the last one is the natural vegetation. The natural vegetation, that is the trees release the water vapor. The trees release, the plants, the natural vegetation release the carbon dioxide. Understand? So the carbon dioxide தான் என்ன பண்ணுது நம்ம பார்த்தோம்? It absorbs the heat. Understand? So அதனால for that only we need the forest area. Forestக்குள்ள நம்ம போனால் எப்படி இருக்குது? ஃபுல்லாக plants, trees இருக்குது.
அதனால the temperature will be low. அப்படியே நம்மளுக்கு குளிரோல அதான் ஊட்டி கொடைக்கானல் பெரிய மவுண்டன் நிறைய மவுண்டன் இருக்கிற ஏரியாலாம் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் வில் see the forest. Understand? So in the forested area will feel somewhat chill condition. The temperature will be low. If there is no forest, அதான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன deserts. We can say as deserts. In deserts there will be no forest. There won't be no trees at all, plants at all. So அங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கு டெசர்ட்ல the high temperature will see. Understand? The temperature will be high. So because of no trees. So natural vegetation. Vegetation means what? The plants and the trees, the forest area. Understand? So the natural vegetation is also one of the factor for the weather and climatic condition. Now you just say what are the factors for the weather and climatic condition. You say children, first one distance from the equator, second one altitude, that is altitude means height. Understand? The third one nearness to the sea. And the fourth one, nature of the prevailing winds, the monsoon winds. Winds, ordinary we can say. Okay. And next one is, the fifth one is mountain barriers. Okay. And the sixth one, cloud cover. And the seventh one is ocean currents. And the eighth one is natural vegetation. So these are all the factors which for the weather and climatic condition. Can you able to follow? If they ask you in short answer as well as in the paragraph answer, you have to explain all. புரியுதா உங்களுக்கு? distance from the equator, the latitude, equator பக்கத்தில் இருந்தால் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். equator விட தூரம் போயிட்டோன்னா will be low temperature. அதே மாதிரி தான் altitude. If we go on height, the temperature will be degrees. And nearness to the sea. If we are near to the sea, the temperature will be low. Interior, the land kulla poitonu sonna, the temperature will be hot. That is continental climate. And nature of prevailing winds. Cold இடத்துல இருந்து chill, அது வந்து காத்தடிச்சதுன்னு சொன்னா wind வந்ததுன்னா it will feel somewhat cold weather. Understand? Then mountain barriers, the mountains they prevent the cold winds. Understand? And also it prevents the winds from the sea and it gives rainfall. And the next one, cloud cover. If we have the clouds, the temperature will be low. The clouds, it's prevent the rays of the sun to the surface of the earth. Understand? And the next one is ocean currents. If the warm ocean current will feel the warm condition. If the cold ocean current comes, will feel cold, the chillness. Understand? The temperature will be low. Then the last one is natural vegetation. If the forested area, the temperature will be low. Forested means the plants and the trees. If there is no forest, non-forestal area like desert, will feel the dry condition. Understand? The temperature will be more heatness. Understand? So these are all the factors for the weather and climatic condition. Okay children, we'll see the wind and etc. next in the next chapter. Learn well, thorough it with this lesson is very easiest lesson. So learn well children. All the best. Thank you. Bye.